Yes, sir. Visible. Okay. Rohith sir, ಶುರು ಮಾಡೋದು ಸರ್. Yes, sir. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ವಿ ಸರ್ ಅವರು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. Thank you, sir. Thank you. ಸೊ Okay. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಇಂದು ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ್ಸ್ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹಲವಾರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸೊ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ವಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. Yes, sir. Thank you. Okay, students. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನ್ಯೂಟನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಟಾಲೆಮಿ, ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್, ಹೀಲಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಈ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲೆಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸನ್ನಿನ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನುಳಿದಿರೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಕೋ ಬ್ರಾಹೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಹಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಟ್ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯರಿನಾಗ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ಅಂತ ಟೈಕೋ ಬ್ರಾಹೆಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು 3 ಲಾಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು 3 ಲಾ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನ್ಯೂಟನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ನ್ಯೂಟನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಥಿಯರಿನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಥಿಯರಿನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತನಕ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನೀವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾನ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಲಾ. ಆಯ್ತಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದರ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ರಾಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ, ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಾಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಏನಿರ್ಬೋದು ಈ ರಾಕೆಟ್ಗೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡು ಒಂದೇನಾ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು
ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಾಹನ, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಬಿಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ SLV ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. SLV ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದವರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು PSLV ತಗೊಂಡ್ರು, ಆ PSLV 1, 2, 3 ಅದರಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ GSLV ಇಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂಥರ ಲಾರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಊರಿಂದ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್ ನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ತಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ಇದು ಆ ರಾಕೆಟ್ ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅರ್ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅರ್ತಿಂದ ಮೇಲೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ ನಮಗೆ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 2 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ ಉದ್ದ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಲಾರಿಗಿಂತನೂ 2 ರಿಂದ 3 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, 3 ಲಾರಿಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು 2 ಲಾರಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಲಾರಿ ಅಷ್ಟಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಒಂದು 2 ಲಾರಿಗಳಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋದವರು ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಅಂದ್ರೆ 106 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಈ 1 ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತಿನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಆ ರಾಕೆಟ್ ನ ಎಳಿತಾ ಇರತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾರಬಹುದು? ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ 3 ಫೀಟಿಂದ 4 ಫೀಟ್ ಹಾರಬಹುದು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಗ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇರ್ಬೋದು? ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 100 kg, ಎಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರು. ಅಷ್ಟಿದ್ದೇ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ 3 ಅಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಲಾರಿಗಳಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಅದು ಅರ್ಥನ್ನ ಕಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ ಹೋಗತ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ಥಿನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹರತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಾಕೆಟ್ ಈ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಕೆಟಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಾಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನ ಸುತ್ತುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ 2 ವಿಧ ಇದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೇರ್ ದ PPT. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ರಾಕೆಟ್ಗಳು. ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರದ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾಕೆಟಿನ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಮತ್ತೆ ರಾಕೆಟ್ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಕೆಟ್ಗಳು, ಆ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಈಗ ನಾವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್
the rocket moves after escaping the gravitation force. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಇಟ್ಸ್ ಎ 3 marks or 5 marks ಡಿರೈವೇಶನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ u is equal to √2gm/r. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಿಕ್ ದ ಅರ್ತ್ with a speed of 11.2 km per second. Imagine 11.2 km per second. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಹಾರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 11.2 km per second. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಎಸ್. ಸೊ ಆ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್, ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ವಸ್ತು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅರ್ತ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ವಸ್ತು ಯಾವ್ದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂನ್. ಸೊ ಮೂನ್ ಇಸ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ 60, 70, 80 ತನಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೂನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಚಂದ್ರ ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಮಷಿನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಹಾರಿಸಿದೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ಕಾಣಬೇಕು. ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಮನೇಲಿ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣೋ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣತ್ತಷ್ಟೇ, ಹಂಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ಕಾಣತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ವಸ್ತು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇರೋ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತಿನ ಸರ್ಫೇಸಿನ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ 24 hours ತಗೊಳತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 24 hours.
ಓಕೆ, ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಆ ತರದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. Angular speed of rotation of the earth and angular speed of revolution of the satellites are same. ಈ geostationary satellites ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು one of the observed property, that is angular speed of rotation of the earth and the angular speed of revolution of satellite are the same. Next, time period of revolution is 24 hour for both. ಅರ್ಥಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಎರಡರದ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 24 hours ಇರಬೇಕು. ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ 24 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 42,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 42,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 24 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದರ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 3.1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ second. Okay, then height from the surface of the earth. ನಾವು ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್, ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು height from the surface of the earth is around 35,600 kilometers. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ತರದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, the satellites which appears to be fixed or at rest with respect to earth is called geostationary satellite. These orbits of geostationary satellites are geosynchronous orbits. The time period of such satellites in a circular orbit around the earth in an equatorial plane must be equal to 24 hours. It moves in the same sense as the earth is from, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ರಿವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ಎ ಹೈಟ್ ಆಫ್ 35,600 kilometer or maintaining a radius of 42,000 kilometer with a speed of 3.1 kilometer per second. ಅಂದ್ರೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Example for such geosynchronous or geostationary satellites are INSAT series of India. So INSAT ಅಂತ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ಗಳಿವು ಇನ್ಸಾಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು, ಇನ್ಸೈಟ್ 1A 1B 3A 3B ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಏನೇನು ಯೂಸಸ್ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ DTH. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ DTH ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ಅಥವಾ ಡಿಶ್ ಟಿವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತವೆ ಸಿಗ್ನಲ್ನ? ದೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಶ್, ಅದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಆ ಆಂಗಲ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಡಿಶ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ರಿಪೇರಿ, ಡಿಶ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋರು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಶ್ ಟಿವಿದು, ಆ ಡಿಶ್ ಇಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಟಿವಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಡಿಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ಸಾಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರದ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಈ ತರದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಸರ್ವರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತರದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವು ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ಲೇನ್, ಪೋಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟು ದಿ ಈಕ್ವೇಟರ್. ಈಕ್ವೇಟರ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 2 to 3 hours. ಸೊ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 200 to 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಇವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದು 35,600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 2 to 3 hours, ಅದರದ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 24 hours. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. So polar satellites, these are the low orbit artificial satellites around the Earth, which are usually set to orbit along the 2 poles of the Earth. Example for such satellites are ResourceSat 1. This is ISRO's project, that is ISRO IRS series ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ResourceSat 1 ಅನ್ನೋದು ಅದರ ನೇಮು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಟಿಯೋಸ್ಯಾಟ್ 7, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಡೇಟಾ ಕವರೇಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಓಷನ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಟಿಯೋಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಸಸ್ ಏನು ಇವುಗಳದ್ದು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ರಿವರ್ ವಿಡ್ಸ್, sources of river water, mineral availability and so on. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗಿಗೆ, ಸರ್ವೆಗೆ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ, ಓಕೆ, ಸುನಾಮಿ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ತರ ಸುತ್ತುವಾಗ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ 3 ಅಥವಾ 5 marks ಗೆ. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿರೈವೇಶನ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು gm divided by r. Okay, if a satellite is revolving very close to the Earth's surface, then the radius of the orbit is equal to radius of the Earth ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ v0 is equal to square root of g into r ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, which is found to be around 7.9 km per second. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 7.9 km per second ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ v0 is equal to square root of gm by r. Okay, so this is orbital speed ಅಥವಾ orbital velocity of a satellite. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಟೈಮ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ 2πr, ದಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ v0, ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗೆ
2 pi r raised to 3/2 divided by square root of g into m ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಅನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನೀವು ಯಾರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಆದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 84.6 minutes. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 84.6 minutes ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥಿನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೈನಸ್ GMM divided by R. Okay, so aವಾಗ so total energy is found to be minus GMM divided by 2R ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it indicates that this energy is originated by an attractive force ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. Okay, therefore the expression for energy is here negative. Okay, so escape speed ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ದ ವೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ವೆಯ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೇಡ, ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 0 ಆದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಳೆದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay, the same thing is experienced by the people who move in a falling satellite. Okay, ಅಥವಾ ಅರ್ಥಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ they experience weightlessness. Okay, so ಆ weightlessness ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. In case of the freely falling body, the weight experienced by the body is 0 and this phenomenon is usually called as weightlessness. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ. ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Any doubts? ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋದವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಇಸ್ರೋದವರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಅದರ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇದು ಮೇ ಬಿ 20 ಟೈಮ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಇದನ್ನ 20 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿನಿಯೇಚರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಸ್ರೋದವರೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಅಂತ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಯಾಟ್ ಇಂದ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್. ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಷಿನರಿಗಳಿಗೆ
ಓಕೆ, ಮಷಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಟೆನಾಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ರಾಕೆಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ಗೆ ಇರುವಂತ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫುಟ್ಪುಲ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ತಗೊಂಡು 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆನಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೊಂಡೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ದು 10-12 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟೀ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಂದು ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೊಂಡೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸರಿ, ಇರ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಸೆಂಡ್ ಥ್ರೂ ಮೇಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ತೋರಿಸಬಹುದಾ? ಉಮೇಶ್ ಸರ್, ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಮೂನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ತೋರಿಸಬಹುದು, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಯಾವ ಸರ್? ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ. Okay, sir, while moving up in lift, we feel weightlessness. Okay, one question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Sir, while moving up in lift, we feel weightlessness ಅಂತ. Do we feel weightlessness ಅಂತ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ weightlessness ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ weightlessness ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ while moving down in the lift, so we feel weightlessness. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ?
ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಫೀಲ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. G × M1 M2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R² ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, G ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, 6.67 × 10⁻11 ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅರೌಂಡ್ 60 kg ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 60 kg ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, M1 M2 ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R² ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಬ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 6.67 × 10⁻11 ಇಂಟು 60 ಇಂಟು 60. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ 60 ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9.8 ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 6. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 6.6 ಇಂಟು 10⁻11 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1. ಸೊ 6 ಇಂಟು 6 ಅಂದ್ರೆ 36 ಇಂಟು 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 10⁻11 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 10⁻11 ನ್ಯೂಟನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 10⁻11 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥಿನ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಥ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥಿನ ಮಾಸು ತುಂಬಾ ಹ್ಯೂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಹಾಕಿ M1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರ್ಥಿನ ಮಾಸ್ ಹಾಕಿ M2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 10⁻11 ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಿನ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾಸ್ ಇಂದ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಜಾರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ. ಎಲ್ಲ ಜಾರ್ ಬೀಳ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಜುಪಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂನಿನ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂನಿನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದನ್ 5 to 6 times. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಾಗತ್ತೋ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 6 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪೆಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ಅಲ್ಲೂ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಜುಪಿಟರ್ ಮೇಲೂ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ, ಬಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 60 kg ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಾಸು 6 kg. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಾಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್, ಡಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸರ್? ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ. ಕೊನೆ ಹುಡುಗರು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಏನಂತ, ಸರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿಯರಿಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವೇನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಈಗ ನೀವು ವಾಯೇಜರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ವಾಯೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿನ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ಫೋಟೋನ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಅವರ್ ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಆತರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 crores.
100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಕಳಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆ ತರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಮಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಿನ ಸುತ್ತಾನೆ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಮೆಟ್, ದೊಡ್ಡ ಕಾಮೆಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಮೆಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಚಂದ್ರನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುಪಿಟರ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸಿನಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ, ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸಿನಿ ಡಿವೈಡರ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ. ದೆನ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ 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 ನಮಗೆ ಅದು ಫೋಟೋಸ್ ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳಿಗಿದೆ. ಅದು ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹೆಸರು. ಸೊ ಅದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ ತರದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತವು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹಾ, ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸೈಟ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಫ್ರೀದಾಗ ಹುಡುಕಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಸರ್? ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೋ ತರ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ವೇರಿಯಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸಮ್ ಕೆಲ್ವಿನ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಹಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆನ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಖದ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಿರತ್ತಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಉಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಎರಡು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫ್ರಂಟ್ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ಮುಖ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿನ ಫೇಸ್ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿನ ಫೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 500 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಥವಾ 1000 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ -1000 ಕೆಲ್ವಿನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೆದರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಜಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಸ್ರೋದವ್ರು ಹಾರಿಸಿರೋ ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಕಿಂತ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಾರಿಸಿರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 13 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಬಿಡ್ತವೆ ಕೆಲವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಸ್ಪೇಸ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹಾಳಾಗ್ತವೆ, ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಬಿಡ್ತವೆ. ಆ ತರ ಆಗಿ 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 ಆಗಿ
ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಸ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇದೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು, ಡೆಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್, ಅವುಗಳ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೀಸ್ಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಪೀಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಸುಟ್ಟಾಗ್ತು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಹಾರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಆ ಕಸ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹಾರಿಸ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಸ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಕೆಲವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೂಡ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮರ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೋ ಫಿಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಗಗನಯಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಅದೇ ತರ ಸುಮಾರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ತರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿದಾಗ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಷ್ಟ ದಿನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ನ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವ, ಅವನು ಅದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಹೊಸದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ನ ಒಂಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅರ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ರಿಯೂಸಬಲ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಬಿಡ್ತವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಲೋ. ಹಾ ಸರ್. ರವಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. Thank you very much, sir. Yes sir, welcome. It's an immense pleasure to thank you, Dr. Rohith sir. ಸೊ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಬಹುದು ಉಪಯೋಗಗಳು, ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಾಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ಭಾರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಏನವೇ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ವಿಚ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್? ಜುಪಿಟರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸರ್? ಜುಪಿಟರ್. ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈ ನಾವೇನು PUC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇವು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ಇಫ್ R is approximately equal to capital R ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ರಶ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಅದು ರಶ್ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ದಿನ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ 2 ಮೂವಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೂವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಟಿಯನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ. ಈ 2 ಮೂವಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದಂತ ಸಂದರ್ಭ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ನೆರೆದಿದ್ದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ್ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರೋಷನ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಿದ್ದು, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಉಮೇಶ್ ಸರ್, ಹಲೋ ಉಮೇಶ್ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ.
Madam. Good evening. Hello. Are you able to hear me, madam? Yes, sir. Yeah. I'll give a brief introduction about you, then we can go ahead with the talk, madam. Are you able to hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. I'm hearing you. Yeah. Dr. Geeta Pinto, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ of postgraduate studies and research in chemistry with the teaching experience of over 6 years for UG and for 15 years in PG. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು 2011ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಅನೇಕ PhD ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಇವರು ಗೈಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವರು ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 5 ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೈಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪದನಾಮವು ಇವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು KSTA ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. Thank you very much for joining us and I hand over the stage to you, madam. Please go on. Thank you. Madam, you may continue. Yes, I'm very happy to present a topic, corrosion. Madam, please don't make it mute. Hello. Hello. Yes, 1 second, sir. Madam, you are making it mute. Yes, can you hear me? Yes, madam, please go ahead. Yes, yes. So my today's topic is corrosion. I cannot move the slides. Any Okay. technical? Okay. No. I'm from St. Agnes College. I'll be delivering the topic corrosion. Now, this is the outline of the topic. I'll be introducing the topic first, corrosion. Then I'll be explaining importance of corrosion, then the types of corrosion and prevention of corrosion. Now, corrosion is the process of destruction of the metal, which starts at the surface when exposed to a chemical or electrochemical environment. ಈಗ corrosion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ chemical environment
ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ ಕೊರೋಷನ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ತುಕ್ಕು ಅಥವಾ ರಸ್ಟಿಂಗ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ tukku. In simple way, the definition of corrosion can be, it is the eating up of the metal by the action of water or air is called as rusting. As I said in my previous definition, it is the destruction of the metal by the environment, that is chemical environment. Chemical environment here, it can be water or it can be air. ಗಾಳಿ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕ we call, oxygen we call, and water, that is responsible for the corrosion. ಈಗ ಕೊರೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ಕೊರೋಷನ್ ಅಂಡ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿ ಕಾಲ್ ತುಕ್ಕು. ವೆದರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೊರೋಷನ್ ಅಂಡ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್? ಎಸ್, ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೊರೋಷನ್ ಆರ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್. ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಬ ಪದ ಅದು ಕೇವಲ ಅಯರ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನುವ ಪದ ಕೇವಲ ಅಯರ್ನಿಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಅಯರ್ನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ oxidation or if it undergoes corrosion, call it as a rusting. For all the metals, other metals, if they are undergoing chemical change with respect to their environment, then it is called as a corrosion. So rusting enuva pada, iron when it undergoes a change or iron is converted into its metallic oxide, then it is called as corrosion. Then it is called as rusting. Now, coming to the point, which all metals undergo corrosion? Whether all metals undergo corrosion? No, all metals do not undergo corrosion. The noble metals like gold, platinum, etc. do not undergo corrosion. Even if the environment is corrosive, they will not react because they are inert to the atmospheric condition. All other metals like iron, you know that when iron undergoes corrosion, it is called as a rust, or in Kannada, anta karitare. Then copper. Copper, if it undergoes, copper is not converted into copper oxide. It is converted into some other compound. And you can see here the green colored compound which is called as copper carbonate. So copper also can be converted into its copper carbonate and it is called as rust. Now some of the metals, if you take iron, when it undergoes corrosion, or in common language, iron is undergoing corrosion is called as rust. Rust ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. You can guess. Now iron, when it undergoes corrosion, the product formed is iron oxide. Iron, when it undergoes, the product formed is iron oxide. Now, when copper and silver, now the question is, silver is a noble metal, whether it undergoes corrosion, because noble metal should not undergo corrosion. But now we commonly tell, ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಲವರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, isn't it? ಕೆಲವರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. So why it is? Why ಕೆಲವರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಪ್ಪಾಗ್ತದೆ? Because ಕೆಲವರ ಮೈಯಲ್ಲಿ along with the sweat they will be having more of sulfide. If there is a sulfide content in their sweat, then silver doesn't have affinity for oxygen in the atmosphere. It will be having more affinity for sulfur. So silver will be combining with sulfur to form a product called silver sulfide. And because of the formation of silver sulfide ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಎಂಬುದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ if it undergoes corrosion, like iron, it is not converted into copper oxide, it will not react with oxygen. Even if it reacts with oxygen, copper oxide is formed. That is not the corrosion product, but it has to react with carbon dioxide of the atmosphere. ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎನ್ನುವ ಕಂಪೌಂಡ್
form ಆಗ್ತದೆ, and that is responsible for the green color of the copper metal. So if there is a green colored compound, then we call it as a corrosion of the copper. So now out of the three products, all the three products are called as corroded product. So some of the iron is lost here, some of the silver is lost here, some of the copper is lost here. So when iron undergoes corrosion, it is a rust. So silver undergoes corrosion, it is called as a corrosion only. Copper undergoes copper carbonate, it is called as a corrosion. In general, all are called corrosion, but in our common language, we normally see, if we see the knife undergoing corrosion, that brown colored material, whenever we see, that is the iron undergoing corrosion, and the common word for that product, that is iron oxide, is a rust. Otherwise, we call it as a corrosion. In general, it is rusting, or in specific, it is corrosion. Now, the question arises here, why does metal undergo corrosion? What is the reason for the metals to undergo corrosion? Now, whether all the metals undergo corrosion? No, I said. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದು corrosion ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು do not undergo corrosion. But most of the other metals, they will be undergoing corrosion. What is the reason why they will undergo corrosion? Because ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ, when we extract metals from their compounds, maybe iron is present as iron oxide in their elemental natural state, isn't it? As a hematite we call. Then some of the metals are present as sulfides. For example, mercury is present as mercuric sulfide. Then some of the metals like sodium, it is present as sodium chloride. And some of the metals, calcium, calcium carbonate. So in their ore form, or when we tell adiru, idra adiru ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು, it can be oxide, it can be sulfide, it can be chloride, or it can be carbonate. Now what we will do, when we extract metals, ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಅದಿರಿನಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ores. For example, from the hematite ore, if we are extracting metal from the hematite ore, if we are extracting metal, we are giving energy. And when we give energy, it will be, and we are adding some reducing agent also. For example, iron oxide, if we are adding reducing agent like carbon, coke we call, carbon ಅನ್ನ add ಮಾಡುವಾಗ ಆ ferric oxide ಇರೋದು, ferric oxide can be converted into Fe2O3. ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಯನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ some energy and we are converting Fe2O3 into Fe. So, and we are adding some reducing agent like carbon. Now, the oxidation state of the metal, initially it will be +3 and it will be converted to, that means 0. So, reduction is happening. That is why we are adding carbon. So when we convert metallic oxide to metal, metallic oxide ಅನ್ನು metal ಆಗಿ convert ಮಾಡುವಾಗ we are giving some amount of energy. So ಈ energy ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. So it is having some energy. Now it will be most unstable. When after extracting, they will be most unstable. This initial form, it will be very stable. So only in this initial form, it will be very stable, and in the after extraction, whatever metals we are getting, it will be highly unstable. Now, whenever it gets chance,
whenever it gets chance, it will combine with the atmospheric oxygen. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ it will go back to the original compound adiro, that is Fe2O3. So whenever it gets a chance to combine with oxygen, it will immediately combine and it will revert back to. So this form is nothing but corroded product. As I discussed, iron, the corroded product is Fe2O3. So here it will be highly stable in its combined form. ಕಬ್ಬಿಣ ಮೆಟಲ್ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಐರನ್. ಸೊ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, or we call it as inert, so it will always tend to go back to its original state. That is the reason almost all the metal except the noble metals, all other metals undergo corrosion. They will react with the atmospheric oxygen or water or acid or base. They will revert back to its ore form. So that is the stable form. That is why all the metals undergo corrosion. Now, why it is very important to learn the corrosion? Because if you see here, the India loses always 5 to 7% of the GDP due to corrosion. So if you see the picture, many of the bridges worldwide are lost or collapsed due to corrosion. A corrosion indagi many bridges have collapsed. As a result, we have lost many of the precious lives. As a result, it is very important to prevent the corrosion. The measures, it is very important. What are the measures we are taking to prevent the corrosion? So it is with the very good knowledge of corrosion, how the corrosion occurs. If we get to know, then definitely the engineers can prevent the corrosion. If we have the basic corrosion, how does corrosion occurs? If anybody knows, then by structuring this material or while during the production of these materials, normally we are using for the construction of the bridges, we are using mishra lohagalu. So we will call it as alloys. So normally iron is mixed with some other metal to get the hardness. We are mixing the metal with some other metals in order to get the strength for the bridge. So, and we can avoid the corrosion if we mix the metals with some other metals. So the perfect mixture or the combination is very, very important. So whenever we mix two metals, their reduction potential value or their oxidation potential value, there will be lots of difference. If there is a lot of difference between the two metals which we are mixing, then they will undergo corrosion. The type of corrosion is galvanic corrosion, which we will be discussing later. Now, the very important thing here is whoever is forming or whoever is constructing the bridges, they should have the basic knowledge of corrosion. Now, whether the corrosion is a simple reaction? No, corrosion is a redox reaction. Redox reaction means the reduction reaction and oxidation reaction should take place simultaneously. What is that reduction reaction and oxidation reaction taking place simultaneously? Now, as I said, if you take iron, then iron undergoing oxidation, that is iron undergoing Fe2O3 is a oxidation reaction.
iron will react with atmospheric oxygen, then it will be converted into iron oxide. That is the corrosion. Now, simply if we keep the metal iron, ಹೀಗೆ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಅಯನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಕೊರೋಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದು ರಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೇನೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಆಗುತ್ತಾ? Yes, you need not give any energy. As I said, it want to revert back its original stable state. Fe2O3 is original stable state, kabbinada adiru, from which we have extracted metal iron. So, iron oxide is a stable form. If you keep iron like that, it will undergo. Most important thing is the environment. It will, if it is wrapped, if the iron metal is wrapped properly with the paper, if you do not allow the iron, ಈ iron ಅನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲು ಬಿಡದಿದ್ರೆ ಅದು corrosion ಆಗಲ್ಲ. So it is not a simple one oxidation reaction, one reduction also should take place. Now when iron is converted into iron oxide, it is converted into its +3 form. Fe2O3 ಅಲ್ಲಿ iron oxidation state +3 ಇರುತ್ತೆ. Now it gives electron. At that time it gives electron. Now if somebody is there to take this electron, then only the reaction will be complete. If iron is wrapped properly and even if it is converted into Fe2O3, if nobody is there, if there is no atmosphere, if there is no oxygen to take up this electron or if there is no moisture to take up this electron, this product is not formed. So it is a redox reaction. The meaning of redox reaction is whenever iron is converted into iron oxide, it is giving electron. That means it is giving electron and somebody should be there to take electron. That is called as reduction process. What is that component which is taking electron? That is oxygen, atmospheric oxygen or atmospheric water, which is responsible to take up this electron, and the reduction reaction also simultaneously taking place. That means here corrosion, when we call, it is not only the oxidation reaction, it is complemented with the reduction reaction. Corrosion ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ side by side reduction is also taking place. One more reduction reaction is also taking place. You know that whenever oxidation and reduction is reaction is taking place, there will be a cell which is formed, which I will be discussing. Now, what is the electrochemical theory of corrosion? As the name suggests, it is the electrons which are responsible, which are involved in the reaction, and the chemical environment which is responsible for the corrosion. Now let us discuss the electrochemical theory of corrosion. As I said, the first reaction in general, I have given the example of metal iron. You can take copper, you can take zinc, you can take nickel, or you can take any other metal, lead. So the anodic reaction is common. Anodic reaction is common, that is the oxidation reaction. Metal is increasing its oxidation state. So metal, if there is iron metal, iron oxidized to iron 2 plus, then iron 3 plus. If it is a nickel, nickel 2 plus. If it is metal like lead, lead 4 plus or lead 2 plus. So if it is a copper, copper 2 plus. So it is oxidation reaction which is taking place. So the number of electron produced equal to the valency of the ion. So if it is ion, valency can be +2 or +3. So there are several cathodic reaction taking place, and remember that during the corrosion or during the rust state, the only anodic reaction is metal undergoing oxidation. Metal oxidation
ಆನೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಧನಾತ್ಮಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ it is only one reaction which is taking place. Now, as I said, corrosion is not only the anodic reaction, corrosion is taking place. When corrosion is taking place, anodic and cathodic reactions are taking place simultaneously. ಪೂರಕವಾಗಿ anodic reaction ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ cathodic reaction ಆಗಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ corrosion ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So what are the cathodic reactions possible? Now, when we tell anodic reaction, it is only the oxidation reaction, as I said. And cathodic reaction, when it is taking place, there are two possibilities. Now, as I said, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಅಥವಾ ಚೂರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗದಿದ್ರು ಸಹ ಕೊರೋಷನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಆನೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. The absence of oxygen, what are the reactions taking place? If the medium or the pH, if you call, if it is acidic pH, acidic medium ಇದ್ರೆ pH below 7 ಇದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ acidic ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ H+ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. H+ ಅಂದ್ರೆ acid will reacting, or it will be taking up electron and hydrogen is liberated. And in the neutral or basic medium, suppose if your medium is basic, pH is above 7, or neutral, pH is 7, at that condition, then in the absence of oxygen, there will be some amount of moisture, water. It will react with electron given by the oxidation reaction, and hydroxide is formed along with the oxygen liberation. Now, these are the products in the absence of oxygen, cathodic reaction. Now, if you go to the another reaction, that is in the presence of oxygen. What are? In the presence of oxygen, in the acidic medium, acid medium, oxygen idre ಈ reaction ಆಗ್ತದೆ. Oxygen, acid media, you know that H+ should be there. Oxygen means in the presence of oxygen only we are discussing. Oxygen is combining with H+, acidic media to H+, ಮತ್ತೆ electron given by the oxidation reaction. As I said, corrosion is the anodic reaction and the cathodic reaction. Now, as I said, anodic reaction is only the metal giving electron, metal undergoing oxidation. When metal undergoing oxidation, it gives electron. Now, as I said, should be there to take up that electron. Now, in the first case, we have discussed two reactions in the absence of oxygen. Now, the two reactions in the presence of oxygen. In the acidic media, water is formed, and in the basic media, your hydroxide ion is formed. In the basic medium, oxygen is combining with water, and the electron hydroxide is formed. Now, normally you cannot avoid oxygen. So, if iron is there, I said iron will be oxidizing. Iron is converted into its higher oxidation state. Then it gives electron, and that electron, if oxygen is present in the acidic, is formed. If it is a basic media, even if it is acidic media, here it is first converted into water, then it absorbs with the oxygen, and the electron hydroxide is formed. So, even if it is acidic media or the basic media, this is the reaction which is taking place. So, water production as well as formation of hydroxide. Now, you can guess, in the first anodic reaction, iron is, I will give the reaction later. Now, the types of corrosion. What are the types of corrosion? Corrosion ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಯಾವುದು? ಒಂದು dry corrosion, ಇನ್ನೊಂದು wet corrosion. Your name itself indicates dry corrosion ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ
water eroding or medium is absent. So wet corrosion is a medium present. To carry out the redox reaction, there will be a medium, whereas here medium will be absent. Normally, the moisture will be absent. So here we will be discussing Pilling Bedworth rule. Here in Pilling Bedworth rule, that is Pilling Bedworth rule is metallic oxide ratio of the metallic oxide divided by metal. If the ratio is greater than 1, then the metal is highly protected, we can tell. So then type of the oxide layer, whether it's porous layer, non-porous layer, we will be discussing. Then types of dry corrosion we are discussing. Then wet corrosion, different types. First we will discuss dry corrosion. Dry corrosion as classified is two types: oxidation corrosion and corrosion by other gas. Oxidation of corrosion, oxygen is the main gas. If other than oxygen is present, then it comes under the second category, that is corrosion of other gas: chlorine, sulfur dioxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide, etc. Now this is the mechanism of dry corrosion. You take a piece of iron metal. So metal undergoing oxidation, metal N plus, it can be 2 plus or 3 plus, and it gives electron. And at the cathodic region, it will combine with oxygen to form oxide. Then you combine both the reaction, then you will get the final product as metallic oxide. So there is no media. I have not written any water. There is no moisture. So it is a dry corrosion. Dry corrosion, as I said, corrosion is complementary reaction. Although corrosion reaction is an oxidation reaction, I said only simple oxidation reaction or simple reduction reaction will not take place. Oxidation reaction, if it is complemented with the reduction reaction, oxidation reaction ಗೆ reduction reaction ಪೂರಕವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ corrosion ಆಗುತ್ತೆ. So metal electron ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ corrosion ಆಗುತ್ತೆ. Now the second type, that is wet corrosion. What is wet corrosion or electrochemical theory of corrosion we will be discussing. Now wet corrosion is possible if there is a metal which is mixed with another metal, loha ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ. So ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಇರುವಾಗಲೂ we can expect wet corrosion, or ಕೇವಲ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಸಹ ವೆಟ್ ಕೊರೋಷನ್. ಸೊ ವೆಟ್ ಕೊರೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವೆಟ್ ಕೊರೋಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡ್ರೈ ಕೊರೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ is not necessary. So that here flow of the ionic ions or the movement of the ions is possible if there is a presence of water. Now I said ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಇರುವಾಗ ಸಹ ಕೊರೋಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೋಹ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಸಹ ಕೊರೋಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋಷನ್ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಯನ್ ಪೀಸಿನ ಮೇಲೆ. ಸೊ here the iron is undergoing oxidation. You can see here Fe2 plus, and the other region, so in the same metal, one region is acting like a cathode and other region is acting like an anode. You can guess why this region is acting like an anode, why this region is acting like cathode. Is it simply one region is acting like anode and other region is acting like cathode? No. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಸೇಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆನೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಯನ್
undergoing oxidation of electron. ನಾವು ಇದೇ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ wherever there is more oxygen in the same metal only, oxygen concentration will be different. So if there is more concentration of oxygen, that can act as a cathode. That can take up the electrode and it can be converted into hydroxide. So anodic side, there will be less oxygen, metal is giving. If ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ರಸ್ಟಿಂಗ್ is not possible. So in the same metal, rusting is possible only when there is a difference in the atmospheric medium. Maybe here moisture content is more. That is why it is facilitating the cathodic reaction. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಅಯನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ferrous hydroxide. This ferrous hydroxide is formed. Now when this ferrous hydroxide is formed, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತಕೊಂಡು reduction ಆಗುತ್ತೆ. I said oxidation and reduction is taking place simultaneously. There is no time lag between the process. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the product of the oxidation Fe2 plus reacting with hydroxide ion to form ferrous hydroxide. Now ferrous hydroxide ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಟು ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, there is a screw in the iron substance, iron screw. You can see here brown color or yellow color rust. See here it is a brown color or blackish color rust, where there is a limited supply of oxygen, isn't it? Beneath the screw, there won't be any oxygen, where there is a space, no, less amount of oxygen. So you can see the black rust. Outside, there is a lots of oxygen, heavy amount of oxygen. So this ferrous hydroxide react with lots of oxygen to form ferric oxide, that is a yellow rust. If the supply of oxygen less, where the supply of oxygen is less, below the screw, isn't it? There is a small space, their oxygen supply is less. So beneath that corrosion, ferric oxide will be formed, that is magnetite. This ferric oxide is called hematite. Fe2O3 is called hematite or yellow rust outside, where there is more oxygen. ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರೂವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂವಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಅಷ್ಟು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್ there will be ferric oxide formed, black rust. So black rust is come out there. So near the surface of the screw, you can see the brownish colored or blackish rust. Outside, yellow color rust. So I said corrosion, if it is coming to the metal ion, then it is called as rust. So rust is not a corrosion. Corrosion means for all the metal it is implied. If it is only for the iron, it can be called as rusting also. So rusting is the form of corrosion. So here you can see some limited supply of oxygen, because there is it is not a one entire surface of the metal. If it is entire surface of the metal, yellow color rust, everywhere oxygen supply will be safe. Whereas here, where there is a chain, no, where there is a knot, there is the limited supply of oxygen. So there the product is formed outside. So that is spread here. It is brown colored rust. Now types of electrochemical corrosion. So ಯಾವುದೆಲ್ಲ type ಗಳಿವೆ? One is differential aeration corrosion. ಅಂದ್ರೆ name itself suggests a difference in the oxygen atmosphere. ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ corrosion ಆಗುವಂಥದ್ದು. Galvanic corrosion. Galvanic corrosion ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ
ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಕೊರೋಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರೋಷನ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಕೊರೋಷನ್ ಇದ್ದು ವಿಧ. ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಕೊರೋಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರೋಷನ್ ಅಂತೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎರೇಷನ್ ಕೊರೋಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್, ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳುವ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈಟ್ ಕಾರ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ, ವಾಶ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಡಸ್ಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು you can see this is the dust particle combining with the water, a lump you can see. Then slowly it will be converted into the rust. We will explain why it is and how it is taking place, what is the mechanism. So when a part of the metal is exposed to a different aeration condition. So why different aeration condition? Because if the metal piece is not washed properly, metal piece, you can imagine a car of a metal, iron metal. Now, if it is not regularly washed, then if it is kept over the years as it is, then some of the dust particles are combining with the moisture and there will be a lump formed here. Now, what happens? Wherever there is a dust particle along with the moisture, there won't be any oxygen. ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. Other part is getting the plenty of oxygen. So, where there is a dust particle, there cathodic reaction is taking place, and where there is other surface is known as well oxygenated area, there anodic reaction is taking place. So the small area, now difference in the reduction potential it is occurring. So one area where it is covered with the rust, that will be treated as cathodic region, and other places where there is no dust particle, there will be plenty of oxygen, there is no coverage, and there oxidation reaction will be taking place. That is, oxidation reaction is anodic reaction and reduction reaction is cathodic reaction. So poorly oxygenated area is acting like anode and the well oxygenated area is acting like a cathode. Now well oxygenated area is acting like a cathode. Poorly oxygenated area act like a anode. So there is a large cathode and small anode. So small anode region, there is no oxygen, therefore it will undergo oxidation. It will be giving electron. Where there is outside the particle, where there is less oxygen, there it is undergoing reduction. So oxidation and reduction reaction is taking place simultaneously. Now, differential aeration corrosion, one more example you can guess. We can always see that differential aeration corrosion. You will be, you students will be collecting notes, isn't it? Then you will be applying one clip. You will be putting one clip. And below that clip region, you can find the corrosion. See, this type of corrosion you can see. Now, what is this actually? Wherever you put the clip, to join many papers, Xerox papers, below that there will be less oxygen. The name itself is differential aeration corrosion. Outside the paper, so outside this clip, upper surface doesn't undergo corrosion. Below, if you remove the clip, below you can see rust. Here upper surface is also covered because whatever product is formed, it is spreading afterwards. If you keep 1 year only, the bottom surface below this clip, iron oxide can be seen. If you keep 2, 3, 4, 5 years and if you open, then upper surface also the product will be spread. So what happens here? Below this clip, there will be less oxygen and iron is undergoing oxidation as Fe2O3 and it is giving electron. And above the surface, there is a plenty of oxygen
this oxygen will take up electron and oxide is formed. So iron is giving electron and Fe3 plus it is formed below the surface, and that electron is taken up by the uppermost portion of the clip that is acting like a cathode. So the bigger surface is cathode, smaller surface below is anode. So the product formed is below the Fe3 plus, above the surface of oxygen, and this oxygen will be combining with Fe3 plus, ferric oxide is formed, which is a brown color rust, that is limited supply of oxygen. So that is why you can see brown colored rust here or black colored rust. So this is the reaction mechanism. First, below the surface of the clip where there is a less oxygen, oxidation is taking place, and above the surface there is a more oxygen reduction. It will be taking up the electron given by the oxidation process, and hydroxide is formed, and moisture will be there in the surface in the atmosphere. So this Fe2 plus combining with OH minus to form ferrous hydroxide. Ferrous hydroxide further combines with below the surface it is limited supply of oxygen. So ferric oxide, that is magnetite black rust, is formed. Is galvanic corrosion. So you might have heard about galvanic cell. Galvanic cell is the formation of two Dhanagra ಮತ್ತೆ ರಣಾಗ್ರ ಬೇಕು. There should be cathode, there should be anode. There should be two metals here. Actually, when two dissimilar metals are in contact with each other in the corrosive medium can be, as I said, it can be oxygen or it can be moisture, or it can be electrolyte also. In the coastal region, plenty of chloride will be there. So it will be sodium chloride electrolyte also. And it will be industrial area, it will be highly acidic. So it can be electrolyte, can be the gases like sulfur dioxide is reacting with the moisture to the electrolyte can be sulfuric acid. To carry the or to get the ionic conduction, the electrolyte is required. So more active metal, the anode, and it undergoes corrosion. Now, when there are two metals, when to improve the hardness of the metal, for example, iron is soft in nature. So it can be clubbed with some other metal like copper or any other metal, zinc. Normally, iron is combined with zinc to get the hardness. So, ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Iron, when it is combined with zinc, ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ or alloys are formed to get the strength. Otherwise, this when we construct the building, the buildings won't be strong because iron itself is a soft metal. So when it is converted into its alloys, then little strength it gets. Now, when it is metal with the lower standard reduction potential, act as the anode and it undergoes corrosion. Andre reduction potential to undergo reduction, if it is less, then potential to undergo oxidation will be more. Reduction ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ oxidation definitely ಆಗ್ತದೆ. So high standard oxidation potential it will be having. So if it is having less reduction in the electrochemical series, if the metal is having less reduction potential value, there, that means that can act as a anode. So it will be undergoing oxidation. So, and if the metal is having high reduction potential, then that will be undergoing reduction in the electrochemical series. You will be knowing the electrochemical series. Now, you can see the example of galvanic corrosion. Where does it occur? Normally, you can see the brass screw. Brass is made up of copper and zinc. And if for the brass screw that is made up of copper and zinc, if the iron nut is given, then iron is having high oxidation potential value. That means low reduction potential value. So iron will act as a anode and iron will undergo
oxidation, the entire metal, the major component is the copper. So copper is, you know that it is having high reduction potential value, that is plus 0.3, and iron is having minus value, minus 0.76. So the reduction potential value is, here it is high, here it is low. Lower one is low reduction potential value is undergoing oxidation. That means it acts as an anode, and higher oxidation higher reduction is acting like a cathode. So copper is acting like a cathode and iron is acting like a anode. So galvanic cell is created and galvanic corrosion is taking place there because of the difference in potential value. When one undergo oxidation, other one will undergo on the surface of the copper, reduction reaction is taking place. Reduction reaction is normally, if there is oxygen, oxygen. If there is a moisture, oxygen will react with the moisture and take up the electron and hydroxide is formed. Iron will be combining with hydroxide to form iron hydroxide. With the excess of oxygen, ferric oxide hematite is formed. With the limited supply of oxygen, magnetite Fe3O4 is formed as a corrosion product. Another example is mild steel pipe connected to copper plumbing. Here copper is having higher reduction potential value that will be converted into cathode, and steel is nothing but iron. So here iron mixed with the carbon. So here iron is having lower reduction potential value, therefore it is undergoing oxidation. So here galvanic cell is created and it will be undergoing corrosion. Iron will be undergoing corrosion. Then damaged tin coated mild steel container left out in rain. If you coat a mild steel surface with a tin, the purpose of tin coating is to avoid corrosion. If you coat the mild steel container with a tin coating will avoid or prevent it undergoing corrosion. Now, if you keep it in a rainwater, due to rainwater acidic condition, the sum of the tin coating can be removed or it can be damaged. At that time, you can see the pit here, and that can be galvanic corrosion can be converted into pitting corrosion. So here it is a small, wherever there is a scratch, you can see the mild steel. As I said, mild steel is nothing but iron. So you can see some of the iron here. So small surface act as a anode here, and the big tin coating, remaining tin coating where there is a no scratch, no damage, act as a cathode. So again galvanic corrosion, but here there is a small anode and big cathode. As a result, if you keep it for a long time, you can see a hole, or that corrosion, galvanic corrosion, is called as a pitting corrosion. So this is the mechanism. Iron undergoing oxidation at cathode, H plus react with electron. If it is acidic media, hydrogen is liberated, and if it is there is a oxygen, then you will get ferric hydroxide. Limited supply of oxygen, you will get hematite, you will get plenty of oxygen. Limited supply of oxygen, you will get magnetite. Prevention. Now, how can you prevent the corrosion? Now you have to galvanic corrosion. As I said, there should be two metals. So avoid the contact of two dissimilar metals. Dissimilar metals in the sense the metals which will be having different reduction potential values. Then for unavoidable situations, anodic area should be always larger than that of the cathodic area. Then corrosion will be less. Otherwise, what happens if the cathodic area is large, anodic area is small? What happens? You can see the pitting corrosion. As I said, the tin coated, the iron container, coating is scratched off. A small anodic area is created. Big cathodic area. Big cathodic area is just like having big stomach. Big stomach will always demand more food, isn't it? ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಡ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಗ್ ಇದ್ರೆ
it will demand more and more electron. As a result, anode will go on producing the electron. As a result, pit is formed or hole is formed. Tooth ಆಗ್ತದೆ ಮೆಟಲ್ಗೆ tooth ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ pitting corrosion ಅಂತೇವೆ. So as far as possible, don't avoid the larger anodic area. This anodic area should be larger, cathodic area should be smaller. Avoid the larger cathodic area and smaller anodic area. Okay. And vice versa can be kept. If you are keeping, anodic area should be larger, then cathodic area should be smaller. So when cathodic area is smaller, it is like a small stomach. Small stomach demands less food. Similarly, if the cathodic area is small, it will demand less electron. Then the two metals should be as close as possible in the electrochemical series. If you are combining the two metals, ಈಗ ತಾನೇ ತೋರಿಸಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ galvanic corrosion ಆಗುತ್ತೆ. So you can avoid galvanic corrosion by avoiding the two metals which is having large difference in the reduction. If you are combining, the two metals should be having the somewhat similar reduction potential value. Then there won't be any cathodic and anodic area, then corrosion can be avoided. Then anodic area painted. Just now I said tin coated. The anodic iron metal is painted with tin coating. That should be avoided because if there is a small scratch also, corrosion will be aggravated. Avoid threaded joints between the metals. So joints should be avoided. Last one is pitting corrosion. As I said, always pitting corrosion reason is pitting name itself suggests there will be a localized attack, and if there is a formation in the galvanic corrosion, if there is a formation of pit or hole or cavity, then it is called as pitting corrosion. That means galvanic pitting corrosion is the form of galvanic corrosion. So when it happens, when the anodic area is small and the cathodic area is large, when that chance will be there when you are coating some metal with a paint, isn't it? If the paint gets scratched, why do you paint the metal? Because to otherwise corrosion. Iron metal normally it is painted. So purpose is to prevent the corrosion. Now the purpose is to prevent the corrosion. If there is a small scratch, what happens? Wherever there is a scratch, beneath that scratch, one paint is removed. The part where there is a scratch, paint is removed and the surface is metal. So dissimilarity is created. Anodic region and the cathodic region. Where there is a paint, that acts as a cathode. Where there is no paint, where there is a scratch, where there is a metal exposed, metal ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು, ಆ ಮೆಟಲ್ ಆನೋಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತದೆ. So where there is a scratch, their anodic reaction, that is, you know that anodic reaction is the only one, that is the oxidation reaction, and the other entire surface is the cathodic. I said always you have to avoid the big cathodic area. Big cathodic area is just like big stomach. You will be demanding more and more electrons. So this wherever there is a scratch, no, there is a metal that will go on producing the electron. As a result, you can see the pit on the whole ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ you can see the pits hole because this electrolyte, the sodium chloride, which will be responsible for the movement of ions, you can easily see the pit there. So that will be aggravated. So causes of pitting corrosion is always if you are painting is good. If you are painting, you should see into that the painting there is no scratch. If there is scratch, then you have to repaint. Otherwise you will be aggravating the corrosion. Corrosion ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಬಂದ್ರೆ corrosion ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
So you see into that it is given with the good amount or good quality paint. If cheap quality paint is given, then there is a chance that those that can be peeled off and the corrosion can be aggravated. Why corrosion can be aggravated? Wherever there is a scratch, you can see the small anodic area, and outside the scratch you can see large cathodic area which cannot be. So as I said, you cannot tolerate such condition. Large cathode and small anode. Vice versa can be tolerated. Large anode and small cathode can be tolerated. So when will you create large cathode and small anode? When you give a base metal a good paint, if that paint is scratched off, then you can see the base metal there. Wherever there is a scratch, you can see the base metal that act as an anode, and entire other surface where the paint is not scratched off, that act as a cathode. Then local strain on the metal. Local strain on the metal also, even if you don't paint, if there is a strain or if there is a stress, for example, I had shown the picture of the bridges, collapse of the bridges, isn't there? So many bridges recently, that Andheri bridge collapse, so many people died, and the replacement cost, it is 5 to 7% of the total GDP. So that is very costly. So if there is a non-uniform stress, why bridges collapse? Normally the stress will be non-uniform there. Wherever there is a vehicle movement and some part, there will be very high amount of stress, or when some part where there is a near the edges and all, there will be more stress. Defects in the metal. Defects in the metal means you might have studied the Schottky defect, Frankel defect. So if that is the case, then pitting corrosion can be seen. Then sliding under the load. Sliding under the load means normally vehicles, when they pass, there will be more movement, sliding movement. Then the chemical attack. Normally window panes and all, if there is a sliding window, some part will be damaged. Chemical attack near to the industrial area, chloride will be there, or near to the coastal area, chloride content will be there. You know that chloride content always damages the protective paint layer. Then surface roughness. If the surface is rough, some place surface is rough, some place it is very smooth form finish, that is metallurgical defect. During the metallurgy, if they don't polish it properly, if there is no uniform polish, then non-uniform finish, due to non-uniform finish, you can see the pitting corrosion. Then turbulent flow of fluid over the metal. So that can be seen near the seashore, the ships and all, where there is turbulent flow. Only one part is corroded there, where the bottom part of the ships are exposed to turbulent flow. So that will be corroded, and pitting corrosion can be seen. So you as I said, galvanic corrosion itself is a pitting corrosion, and if galvanic corrosion means uniformly it is corroded because of the two metal surface. As I said, if the metal is coated with the tin coating, then tin act as a cathode and base metal act as a anode, and due to the difference in the cathodic and anodic ratio, if the cathode is big and anode is small, cathode demands more and more electron. As a result, here pit is formed. So galvanic corrosion is converted into pitting corrosion. So how can you avoid pitting corrosion? Always anodic area should be larger, not the cathodic area. Then avoid cathodic protection of metals. So regular maintenance so that dust accumulation, moisture can be minimized. Uniform and sufficient aeration should be maintained. Then pH, temperature, chloride concentration, etc. can be controlled. If it is highly acidic, highly basic, it will undergo pitting corrosion. With the temperature also,
temperature is aggravated. If the temperature is increased, corrosion is aggravated. Then chloride concentration also. If it is coastal area, you can see the corrosion is more. Then stress corrosion cracking. Normally, hard water sample is fed into a water boiler where hard water is fed. Here, sodium carbonate, it contains, hard water contains sodium carbonate. So, you can see, you know that boiler, it is continuously heated, due to which hairline cracking can be seen. So, when there is a hard water, it contains sodium carbonate, it reacts with water to form sodium hydroxide. This sodium hydroxide will react with the base metal, that is iron. You know that this boiler are made up of iron, and if there is a hairline crack, exposed area iron. So iron will react with the sodium hydroxide to form sodium ferroate. That is the corroded product. And if sodium ferroate formed in the boiler, then it is called as caustic embrittlement. That term is called caustic embrittlement. Now, what are the main preventive measures? The first one is sacrificial anodic protection. You know that underlying pipes and all, it is made up of iron that can be connected to the sacrificial anode. You know that when zinc and iron is connected, zinc is in the electrochemical series, zinc is more reactive, isn't it, than the iron. So zinc will undergo oxidation and it protects iron. So iron will not give and undergo oxidation here. Instead, zinc will undergo oxidation. Zinc will converted into zinc 2+. Anode will be zinc here. So this metal only will be corroded. This will be protected. So normally underground pipes and all which carries water, that will be always, otherwise if it gets rusted, you can see the pits and the water leakage problem. When water leakage happens, when this connected zinc which act as a sacrificial anode, the name is to suggest sacrificial anode, that means this is always connected with the more reactive metal like zinc, magnesium, etc., which is more reactive than that of the iron. This will undergo corrosion. So there will be, here this iron is protected. When all this metal, full zinc is removed by corrosion, once converted to zinc 2+, slowly zinc volume gets decreased. When everything becomes zero, so none of the metal, zero means none of the metal is remaining. Here this quantity becomes zero, then this iron will be undergoing corrosion. That time you can see the leakage, drainage leakage and all you can see here. And the same thing, sacrificial anode method is applied to the ships. You can see the ships, this is the bottom portion which is exposed to the water surface. Here corrosion will be less. So here the bottom surface, entire thing is coated with the zinc. See here, this is iron. It is not the one part is coated with the zinc. To show, I have kept it blank. The entire surface is coated with the zinc. What happens? Zinc will undergo corrosion. Zinc is a sacrificial anode. Zinc is more reactive. Zinc will undergo corrosion and zinc oxide is. So why zinc? Because the product zinc oxide which is formed, that is also very hard. That will be deposited wherever there is a removal of zinc from the surface. No, there zinc oxide will be deposited. White color powder can be deposited. That is too hard and it cannot be removed so easily. So that can be, so that can act as a protector there. So cathode will be mild steel below the zinc surface. So good quality zinc is coated there. You know that that process is called as galvanizing. Galvanizing means dipping the metal in the molten zinc
tank. As a result, the whole iron metal is converted into zinc, so that whenever it is exposed to the environment, not the iron, the surface zinc is converted into its corroded product, so that iron will be protected. Thank you. Thank you, madam. Thank you, sir. So it's an very good, informative, wonderful talk on corrosion. So ಈ ಒಂದು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. On behalf of KST and myself. So, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದು ಎಂದರೇನು ಹಾಗೂ ತುಕ್ಕು ಯಾವ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. Thank you, sir. Thank you so much. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೂ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಬೆಕ್ಸ್ ಬೃಂದದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Thank you.